Hey guys, welcome back to CMOS lecture series. In this session, we discuss about how multiplexers are implemented using transmission gate. So, మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ట్రాన్స్మిషన్ గేట్ యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ లాజిక్ గేట్స్ చూసాం. సో ఇక్కడ మల్టీప్లెక్సర్స్ని ట్రాన్స్మిషన్ గేట్తో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామో చూద్దాం. సో మల్టీప్లెక్సర్స్ అంటే ఏంటో మీకు ఆల్రెడీ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో మీరు తెలుసుకోవాలి. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ రియల్లీ an AEC student, you will be known about it. So if you are not aware of this, please go through them. So a multiplexer takes 2 power n inputs with n select lines and produce one output. This is called as multiplexer. So మనం ఇక్కడ 2x1 multiplexer ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామో ట్రాన్స్మిషన్ గేట్ తో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. సో 2x1 multiplexer అన్నది it having two inputs A and B with one select line S and having output here which is equal to Y. This is 2x1 multiplexer. Control signal S పైన డిపెండ్ అవుతుంది. మనకు అవుట్పుట్ అన్నది ఏని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా బిని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా అని. సో కంట్రోల్ ఇది సెలెక్ట్ లైన్ అన్నది 0 ఉన్నప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ అన్నది ఏ వస్తుంది, అలాగే 1 ఉన్నప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది బి వస్తుంది. సో మనకి వైని ఎలా రైట్ చేయొచ్చు అంటే ఎస్ బార్ ఏ అండ్ ఎస్బి. సో దిస్ ఈస్ ద లాజిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ అవుట్పుట్ వై ఫర్ 2x1 మల్టీప్లెక్సర్. సో మనం దీన్ని ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి యూజింగ్ ట్రాన్స్మిషన్ గేట్. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ట్రాన్స్మిషన్ గేట్లో మనకు ఏ సింబల్ అయినా వాడచ్చు. మనం లాజిక్ గేట్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు యూజ్ చేసిన సింబల్స్ అయినా ఈ సింబల్ అయినా దేనైనా వాడచ్చు. ఇక్కడ మనకు ఏ ఇన్పుట్ ఉంటుంది అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ది కంట్రోల్ సిగ్నల్ యాజ్ ఎస్ బార్ హియర్ అండ్ ఇక్కడ మనకు ఎస్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ అవుట్పుట్. అండ్ సిమిలర్లీ ఫర్ బి ఇన్పుట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సెలెక్ట్ లైన్ or control signal as S and here we will be having S bar. We can connect these both and have S bar and manaki ikkada output Y vastadi. So this is implementation of 2x1 multiplexer. దీన్ని కావాలంటే మనం నార్మల్ సర్క్యూట్ గా కూడా రీడ్రా చేయొచ్చు using PMOS. This will be S and again NMOS. Similarly for B and NMOS here. These two outputs are connected for a single output Y. So ikkada select line anadi manaku S bar and ikkada S vastadi. This is 2x1 multiplexer implementation. Similarly, we can implement 4x1 multiplexer. For 4x1 multiplexer, we are having 4 inputs D0, D1, D2 and D3 with 2 select lines S1 and S0. We are having Y. For this, S1, S0 and output. When both are zeros, we will be having D0. When S0 is 1, we will be having D1. S1 is high, appudu manaki D2 and both high signals high unnappudu manaku D3 vastadi. So ee expression ni manam ela write cheyochu ante Y is equal to D0 is selected. D0 anadi eppudu select avutadi when both are low, both control signals are low, that is S0 bar and S1 bar, and D1 is selected when S0 is having high and S1 is having low. Similarly D2 S1 S0 bar and D3 S1 S0. We can implement this using transmission gate.
లైక్ దిస్. ఇక్కడ ఏంటంటే D0 అనేది ఇన్పుట్ అండ్ ఈ కంట్రోల్ సిగ్నల్ ఉన్నప్పుడు S0 ఉంటుంది అండ్ హియర్ we will be having S0 bar. Similarly D1 having control signal as S0 and above S0 bar, and D2 having S0 bar. D2 is having control signal as S0 bar S0 bar. Okay, D2 is having control signal S0 bar and here it will be having S0, and D3 having control signal S0. Above it will having S0 bar. Okay, D0 we are having S0 bar and S0. I think it's okay. Now here దీన్ని చూసుకున్నట్లయితే మనం D0 and S0 అన్నది ఉన్నది and third input is S1 bar. For these two S1 bar is common and for these two terms S1 is common. సో ఈ రెండుకి కలిపి మనం ది థర్డ్ ఇన్పుట్ దట్ ఈస్ S1 బార్ని ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. కంట్రోల్ సిగ్నల్ ఈజ్ S1 bar, ది కాంప్లిమెంట్ S1, అండ్ ఈ రెండుకి కలిపి కంట్రోల్ సిగ్నల్ S1 ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ అవుట్పుట్ Y. సో ఇది మనం మల్టీప్లెక్సర్స్ అన్నది ఈ ట్రాన్స్మిషన్ గేట్స్ని యూజ్ చేసేసి ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామని. ఈ సింబల్ అన్నది మనం ఏ సింబల్ అయినా వాడుకోవచ్చు. నేను ప్రీవియస్ లెక్చర్స్లో సింబల్స్ 3 సింబల్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో వీ కెన్ యూస్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది. And this, thank you.